Real leadership is the transformation of limitations into possibilities. And on that note, I welcome you to Know Your Representative, the program that bridges the visible gap between lawmakers and their constituents. I am Maria Olashendi. The task of the leaders is to get their people from where they are to where they've not been. The job is simple: to provide effective representation for your people and also be a strong voice. How do we hold our leaders accountable in the business of lawmaking and representation? There should be more scholarship for children to be able to go to school. Faleke is a man of God. He has been doing it. He has been helping people. And how do the people ensure that their constituency projects are executed to the letter? On behalf of all the students in Ekiti State, to say a big thank you to the student senator Michael Okoyembamdeju for this learning item. Do they even know their representatives at the states and national assemblies? He touched so many lives across the states. We're ready to go the extra mile just to show Nigerian your constituency projects, both federal, state and local government level. Know Your Representative with Maria Olashendi, bridging the visible gap. Rana fito da ikon Allah, hasken ki babu masu tarewa. Akushi wuce tsaron langa, sanya 'yan maza su yi shakka, kasan maza sun sanka, damuna uwar albarka. The former governor of Zamfara State and senator representing Zamfara West Senatorial District, Senator Abdulaziz Yari Abubakar, the Marafan Sokoto, has renewed his commitment towards providing employment opportunities to his constituents, especially youth in the military and paramilitary establishments, with a view to making them available for national assignments. Yari made this known recently at the passing out parade of 88 regular intake held in the Nigerian Army Depot, Zaria, Kaduna State. Speaking specifically to the 92 indigenes of Zamfara West Senatorial District that he facilitated their recruitment under the commissioned batch, Senator Yari congratulated them for making it to the final stage of the training, adding that their resilience, patience and hard work has made him, the Zamfara West Central District and entire Zamfara State proud. The Marafan Sokoto, who was represented at the event by the zonal coordinator of his constituency office, Alhaji Shayau Yusuf, urged them to carry to the field of their assignments the exhibited tenacity and bravery so that the ongoing federal government's onslaught on insurgency will continue to record huge success. The coordinator explained that the zonal constituency office will, in collaboration with all the relevant agencies, continue to source for such placements for deserving constituents so that the rates of unemployment amongst youth will be reduced to the barest minimum. It was on this premise that under a well-developed scholarship initiative, Senator Yari is currently sponsoring over 2,000 indigent and orphan students of Zamfara State extraction to study various degree programs, including medicine, engineering, architecture, ICT, and many more technical courses in about 20 tertiary institutions across Nigeria. It says very soon another well-conceived program which encompasses education, health, social and economic integration of 20,000 orphans that will cover Zamfara State is to be launched by the senator. Yusuf therefore appealed to people in the state to avail themselves of the services being provided by Senator Yari, aimed at improving their well-being. Akushi wuce tsaron langa, sanya 'yan maza su yi shakka, kasan maza sun sanka, damuna uwar albarka.
Farmers across Zamfara State have started receiving assorted fertilizers at subsidized price of 20,000 naira per 50 kilogram bag, as pledged by the former governor of the state and senator representing Zamfara West Senatorial District, Senator Abdulaziz Yari. Ga ruwa kuma ga guga akushi wuce tsaron langa sanya yan maza su yi shakka kasan maza sun sanka damuna uwar albarka tushiya mafarin shuka ta baka sai ya koka mai cin kasa kiyayi ta shuri goga a barka mai Allah nawa mai tarar ka sai ya shirya kurman baki wuyar ganewa mai nasarawa babban bango Allah ya kara baka kulawa rana fito da ikon Allah hasken ki babu masu tarewa akushi wuce tsaron langa sanya yan maza su yi shakka kasan maza sun sanka damuna uwar albarka tushiya mafarin shuka ta baka sai ya koka mai cin kasa kiyayi ta shuri goga a barka mai Allah nawa mai tarar ka sai ya shirya kurman baki wuyar ganewa mai nasarawa babba. Supervising the distribution in Kara Namoda in Gusau, the chairman of the State Distribution Committee, Dr. Lawal Liman, the Gabdon Kara, says the first 7 local government areas, 3 from Zamfara West and 2 each from Zamfara North and Central District respectively, have received their allocation after fulfilling the stipulated 50% payment for the subsidized commodity. Alhamdulillah, let me first and foremost thank Almighty Allah for sparing our lives to witness this, and also to thank His Excellency, the Marafan Sokoto, for the support. If you can recall, our last meeting was before Eid al-Kabir, when we met for the distribution of rice and also data collection for fertilizer. Today's meeting is to first want to thank the committee members for the job well done, and to also review the activities. Why I say to thank them is that if you can recall, we met I think about 10 or 9 days before Eid al-Kabir, and we were able to deliver as expected. That is the wish of His Excellency for our people to have what we call Transala rice for Transala. And throughout the whole 14 local government, we were able to deliver that support to the beneficiaries as outlined in the data we collected so far. So today's meeting is to thank the committee members and we'll review. We also collect data for the distribution of fertilizer, which is ready now. Apart from the 81 trucks now, if you can recall, I say 80 trucks. Now we have about 81 trucks. And also, he takes responsibility of delivering this to local government headquarters. He's going to pay for the transport so that each and every local government will have its own fertilizer at its local government headquarters. So that is the essence of today's meeting. And I have said so many times that there's nothing we can do than to pray for him, for God to continue to provide him and give him wisdom to do this. Because even if you have money, if you don't have that wisdom to you cannot do this. This fertilizer alone, we are talking about a subsidy of over 1.3 billion naira, because each one is being given to people at a subsidized rate of 20,000 naira. And alhamdulillah, from what level to local government level, we are able to identify the beneficiaries. You can see these are the collected data, and almost 50%, I can say, have paid the subsidy so far. And maybe you'll be in the best position to answer that when you visit the site. You will see these are real people, real farmers. This intervention is targeting real farmers. And I'm happy to say the committee at the ward and local government level, the state, they have done a very wonderful job. When you go, you see the actual farmers that are getting this support. This has no any political aligning. So if you see the faces of the committee members, you'll be able to understand what I'm talking about. The real beneficiaries are the farmers, irrespective of political party. It stated that beneficiaries of the gesture in the remaining local government areas will receive their shares within a week of the commencement of the distribution exercise. On the support assessment, and to also ensure the material paid for are intact on the ground so that it can be delivered within the
a stipulated period of time. Those most of the farmers that are in this committee, they have pressed that the fertilizer is okay. And the one good thing about it is that this is also another encouraging home companies within the state. It's good. It's a good effort that we have the fertilizer in Zamfara also, made in Zamfara and used in Zamfara. So that's good. Our economy is good at time of doing this. And it's good if you can see the packaging, and also you have seen how it's going in the market. It's a good product, so I'm happy. Alhamdulillah. Liman, who is also the chairman Ahmadu Bello University Teaching Hospital, Shika, Kaduna State Governing Board, disclosed that the deliberate attempt to subsidize the commodity by Senator Yari was part of his sustained initiative to always bring succor to his people. Rana fito da ikon Allah hasken ki babu masu tarewa akushi wuce tsaron langa sanya ƴan maza su yi shakka kasan maza sun sanka damuna uwar albarka. Alhamdulillah da yake an bani taki bisa ga lokacin da nake son in same shi, kuma na yi godiya ga Allah da ni da al'umma da nake wakilta akan wannan taki. Allah shi saka ma Abdulaziz Yari da alheri, Allah shi bashi masaukin aljanna firdausi darajar manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ka samu cika da imani a duk abin da bukata ta duniya, Allah ka biya masa, Allah ka biya bukatunsa na alkhairi, domin shi ya samu dama ga duniya kuma ya yi aiki da ita kalma irin yadda Allah ya ce ayi. Alhamdulillah Allah jin kai. Alhamdulillah, kuma muna fata shi wanda an muharin wannan Allah shi saka mashi da alkhairi bisa ga irin abubuwan da yake gudanar zuwa, domin Allah ya yi mashi arziki kuma ya ba da arziki da yadda Allah, don haka muna fata duk abin da ya nufa Allah shi cika mashi. Kuma mun gode, kuma manoman da muka wakilta sun gode bisa ga abin da ya kai muna. Ubangiji Allah saka mana da alkhairi. Fatan na ga zuwa ga mai girma shehi, Allah shi mai shugaban kasa all gaba ɗai, kuma muna masu godiya, muna mai fata alheri, kuma Allah saka mai da alheri. Allah shi saka mai da alheri tun daga duniya zuwa lafiya. Abin da duk shike nema duniya da lafiya Allah ya bashi. Mun gode har da 8 mun sai shi, amma gashi an ba mu shi akan 20,000. Kaga sai mu karawa Allah godiya zuwa ga wannan bawan Allah jagora Shatiman Zamfara Marafan Sokoto. Alhamdulillah Allah ya saka mai da alkhairi, domin mu kuma mu je mu rarraba ma mutane kamar yadda an ka shata. Kamar yadda kuka sani dai ka mu yi wannan, mun ɗauko data ta mutanen da za a ba. Wannan taki za a raba ma mutum 3,600, kuma abinda muke tsammani kowane mutum guda ba zai wuce jakka guda ba, domin abu ne wanda ake son ya game mutane da dama, ya kai garuruwa da dama domin a amfana. Kuma alhamdulillahi Allah ya kawo wannan taki cikin lokacin da ya kamata, cikin lokacin da ake son shi, cikin lokacin da manoma suke da bukata ta, kuma alhamdulillahi a cikin farashi mai rahusa. Saboda haka ba abin da mu ce mai girma tsohon gwamna kuma sanita illa mai fatan alheri, mu roƙi Allah ya biya mashi dukkan bukatocin shi na duniya, kuma Allah ya biya mashi dukkan bukatocin shi na lahira. Mu ma da muka tallafa wannan aiki ya kasance a haka, muna roƙon Allah ya sa mu yi tarewa ga ladar da za a bashi domin samun mahita ga Allah akan wannan tallafi da an kawo al'umma. Alhamdulillah, na farko dai muna matuƙar jin daɗi ga wannan lokaci da Allah kawo mana lokacin noma, wanda wannan Allah ba mu wannan bawan Allah tun mai jinkai, wanda ko da yaushe tunani ne ya za a yi talakawan jihar Zamfara da ma Najeriya baki ɗaya su samu rawada. Mai girma Abdulaziz lalle ya taimake mu, domin wannan lokaci da ake ciki wanda talaka yake cikin neman taimako, domin wanda za ka gani in dai za je sai takin ne da taki yake 60,000 irin wannan mai kyau 70,000,
ya zama cewa yanzu gashi mai girma jagora Abdulaziz Yari Abubakar ya kawo mana a matsayin naira 20,000 ka je ka zuba gonarka domin ci gabanka da ci gaban wannan jiha. Saboda haka muna mashi godiya. Sako na zuwa ga dimbin al'umma na wannan jiha, duk wanda aka ba wannan taki ya yi kokari ya amfani da shi, domin wannan idan ka yi amfani da shi a matsayinka na manomi to zai taimake ka, zai taimaki al'ummar jihar Zamfara da kasa baki daya. Sannan shi kuma wannan jagora muna roƙon Allah ka karo mana iri ne, kuma Allah shi ƙara ɗaukaka shi duk abin da yake bukata a wannan duniya da lahira ubangiji Allah ka bashi. I in particular, the entire community of Koranamoda is appreciative based on what distinguished Senator Abdulaziz Yari did for the whole entire state. This indicates that this year farming would be easy for all of the community people in order to achieve their aims in taking grains to their homes and achieve. Is this kind gesture effort that he is doing. I pray to Almighty Allah to give him courage to continue to do so to the end of his life. May God help him. The man says at least 48,000 farmers that were captured during the enumeration exercise in the 14 local government areas of the state are to benefit from such gesture. He therefore appealed to the beneficiaries to make best use of the opportunity provided by the incentive in order to increase their income with which to improve the lives of their families at the end of the farming season. We'll recall that Senator Abdulaziz Yari had spent over 1.3 billion naira to subsidize the commodity at more than 50% from the market price of 45,000 naira and 50,000 naira to 20,000 naira per 50 kilogram bag. Mai nasarawa babban bango Allah ya kara baka kulawa. Rana fito da ikon Allah hasken ki babu masu tarewa. Akushi wuce tsaron langa sanya yan maza su yi shakka. Kasan maza sun san ka. Damuna uwar albarka tushiya mafarin shuka. Taba ka sai ya koka. Mai cin kasa kiyayi ta shuri goga a barka mai Allah nawa. Mai tarar ka sai ya shirya kurman baki wuyar ganewa. Mai nasarawa babban bango Allah ya kara baka kulawa. Rana fito da ikon Allah hasken ki babu masu tarewa. Akushi wuce tsaron langa sanya yan maza su yi shakka. Kasan maza sun san ka. Damuna uwar albarka tushiya mafarin shuka. Taba ka sai ya koka. Mai cin kasa kiyayi ta shuri goga a barka mai Allah nawa. Mai tarar ka sai ya shirya kurman baki wuyar ganewa. Mai nasarawa babban. Alhamdulillahi mu wa Allah godiya, mu wa annabi salati, kuma mun ji daɗin haka, kuma mun ji daɗi Allah shi kara mai ƙarin gwiwa taimaka ma al'umma ga yadda ya ɗauko aiki da na ƙuduri na alheri. Muna fata Allah shi kara mashi ƙarfin gwiwa da wadata, kuma sannan mu muna godiya ga Allah da shi da mana wannan jagoranci. Allah ka mana sauƙin waɗannan ruwan da muka samu, amma musabbabin da muna wahala kamar ma mu samu mai ruwan sai kamar muna yi wani bi ma kana zanna abincin gida kamar sai shi maka waya akan matsalar ruwa, amma yanzu alhamdulillah sai dai in mu tashi ba. To kamin mu samu nan ne muna saye ne ga jarkoki, ana ebo ruwa da wasu gurare ana kawo mana ana sayan mana, amma sanadiyya ta ya zan rahama gare mu. Mu mun samu sassabci, sannan ɗayan mu sun samu sassabci, sannan kannan mu haka nan. Muna fatan ubangiji Allah ya ƙara mu rayuwa albarka, kuma Allah ka yawaita mana ire-iren su. Allah ka haɓaka zuriyar shi, kuma ya tsare shi daga sharrin mashiranta, kuma Allah ka ƙara ma rayuwa ta albarka. Wanga wanda ya yi shehi Allah shi mai albarka, mun gode. Allah shi abanga duk inda ya ta lahiya dawo lahiya. Allah ka tsare mana shi, Allah shi kare mana shi. Allah shi kare mana shi, Allah ka tsare mana shi. Duk inda an ka ta lahiya a dawo lahiya. Ya rage mana hanyoyi daban-daban waɗanda muna buƙatar ruwa sai mun je wani wuraren mu samu. Idan majin ma babu wuta. Amma yin sanadiyar shi gwargwado ruwan sha ba mu da matsalar su gwargwado insha Allah. Sosai. Dan dole ai muna abin ga hakke kuna mu lokacin at least lokacin muna young mu muna zuwa bogo da ina muna ebarwa muna towa.
to amma yanzu bi idinillahi Abdulaziz Yari ya delegate aka zo an kai mana wannan abin to in dai game da ruwa ne mu yanzu mawara muna iya ja da kowa game da harkar ruwa dan mutane da dama za ka ga sun zo suna ɗiban ruwa nan ne ba ma yan shiyar kaɗai ba. To wallahi mu dai Abdulaziz mun gode ubangiji Allah ka ji kan awanga amin suna nai Abubakar Allah kai mai rahama kuma Allah shi ba tsohuwa ta lahiya ya ba mu dun muraka kuma Allah shi taimaka mashi zama mana shugaban kasa ga Zamfara da mun ji daɗi gaskiya da mun yi wa dage wallahi da naman kashi da naman shanu da mi amma wai a ce a shi wadari na ayi rabon shanu a yanka nama kofar gidanmu a hana mana ko tsinki amma ba laihi ne na ba gaskiya laihi mutanen ɗari na mun gode Allah ya saka da alheri mu da ya taimaka muna samun karuwa kwaran in ban da honhon gada mun shiga matsala in dai maganar ruwa ce hakikanin gaskiya don ba mu da wani wurin samun ruwa daga wannan honhon sai wancan da masu bi muke da su kuma ni a tsere da wannan honhon ya ra'ayi masa hada don kasan in ba a kula da wannan honhon da yanzu ya lalace ko muna godiya ga jagora don wani ne fatan ka ga shi jagora abinda a fata na ubangiji Allah ya tabbatar mashi da alheri kuma abin duk da yake bukata duniya da lahira Allah ka bashi shi a fata na da shi hakika tumadala abinda muka fata kenan kullum abinda muke addu'a Allah ya mai ainihin shugaban kasa wannan ainihin namijin aiki doko da sa mana sola ga tana duk dai shi na yi mana wannan aikin ga kuma hunhu da ya gama komi ille wato babu abinda a tsakanin shi da bayan addu'a mu ya ba shi yanzu akan addu'a da za mu taimaki an Allah su muna fata Allah taimake shi ya kase dukkan ainihin shari kuma Allah mai shugaban kasa ne fata alheri Allah ya saka mashi da alheri kuma mun gode Allah shi ƙara yi mashi buɗi ya ƙara ɗaukaka shi Allah ya sa wata rana a waye gari shine shugaban ƙasa muna fata kuma mun gode Allah ya saka da alheri mu shehi ya yi mana magana wani bawan Allah na yamma wani da cijo ne to da ya zo ga shehi ya zo ga sai ya mashi alheri to wannan bawan Allah ko yaushe ka gane shi in ka ce da ka ga shehi sai ya ce gaba ɗaya ya man to mu shehi ya yi mana gaba ɗaya saboda alhamdulillah mun gode li'ima ta ruwa gaskiya ba mu cikin wahala ruwa ko yaushe sai godiya Allah ya saka mashi da alheri kasa da albarkacin Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi muka fata gare shi Allah shi ƙara shirya shi Allah ya ƙara shirya mai iyali ne Allah ya ƙara yi mashi farala Allah ya tsare shi da tsari ne ya tsare shi daga miyagun mutane ya tsare shi kuma muna son dan Allah da Annabi a taimaka mana a gyara mana wutan nefa a taimaka mana ni ne uwa Hajiya Balki gidan Alhaji Ibrahim mai tanki ko gidanmu muna son dan Allah dan taimaka a gyara mana kwanan mu ya zube shekara guda har yanzu ba a gyara mana shi ba yana mana ruwa a taimaka mana mun gode Allah shi mai albarka Allah ya saka mashi da alheri mu wallahi ba za mu mai tawayi ba muna nan dan uwanmu ne dan mahora ne yan mahora muke muna nan 100% tare da Tahiyat Abdulaziz Yari Allah ka taimake shi Allah ka bashi sa'a Allah ubangiji ka aza shi ga magabta ne Allah ka ba mu zama lahiya Allah ka ba mu zama lahiya talatin maura Allah ka ba mu ci gaba kuma muna fata ya ubangiji ka ƙara taya mu da wani gwarzo a cikin talatin maura ko na anguwa ko dai wacce anguwa ce ya ubangiji mai kishi Allah ka tada mu da shi Allah ka ba mu alkhairi Allah ka ba mu zama lahiya jihar mu Allah ka ba mu zama lahiya ƙasar mu ya ubangiji shugabanninmu masu yi adalci Allah ka tabbatar musu da adalci kujerunsu Allah shugabanninmu wanda ba su yi mana adalci muna roƙon Allah ka canza mana su Allah ka yi mana sauyi da masu mana adalci Allah ka ba mu zaman lahiya to fata na da shi Allah shi tabbatar mana da alheri ga duk abin da yake bukata kuma Allah shi bashi domin ni babu wani abu da zan ce ille in yi godiya kawai domin ya taimake ni ya taimake yan uwana kuma ba abin da zan yi da ille in yi godiya bisa ga wannan ina yi mashi fata ta alheri duk abin da yake nema Allah shi mashi jagora game da wannan al'amari sosai dan wa'anga honhunan mun ci alheri mun ji daɗi 100% bisa ga jawabin muna sayan ruwa ko da yaushe muna sayan ruwa yanzu kuma sai dai ka taho da buta ka iba kai arwallaka kai wankan ka kai wa Allah godiya kawa wanda yayi sanadin samun wanga aban Allah ka sa mai albarka Allah shi ƙara sutura Allah shi ƙara arziki Allah shi tsare shi da miyagun kaddarori da miyagun mutane da sherin shedan da sherin mutane Allah ka raba shi da su ga ruwa kuma ga guga akushi wuce tsaron langa sanya yan maza su yi shakka kasan maza sun san ka damuna uwar albarka tushiya mafarin shuka ko wadda ba ka sai ya ko
yi ta shuri goga a barka mai Allah nawa. Mai tarar ka sai ya shirya kurman baki wuyar ganewa. Mai nasarawa babban bango Allah ya kara baka kulawa. Rana fito da ikon Allah hasken ki babu masu tarewa. The task of the leaders is to get their people from where they are to where they've not been. The job is simple: to provide effective representation for your people and also be a strong voice. How do we hold our leaders accountable in the business of lawmaking and representation? There should be more scholarship for children to be able to go to school. Faleke is the man of God. He has been doing it. He has been helping people. And how do the people ensure that their constituency projects are executed to the letter? On behalf of all the students in Ekiti State, to say a big thank you to distinguished Senator Michael Okoyembamdeji for this learning item. Do they even know their representatives at the states and national assemblies? He touched so many lives across the states. We're ready to go the extra mile just to show Nigerian your constituency projects, both federal, state and local government level. Know your representative with Maria Olashende, bridging the visible gap. Thank you for being a part of the program this week. Join us same time next week as I bring you another lawmaker who has impacted his or her constituents positively. For missed episodes, you can catch up on our YouTube page, My Base TV. Thank you for watching. I am Maria Olashende. Goodbye.